But here we go. Here's your starting grid for the mini rookie final. Isaac El Houti will start from pole position. Elouan Poissonnet will start on the outside of the front row. Louis Letowers and Bruce Chirino will start on row number 2. Due to start row 3 is Arthur Jassogne and Lucas van der Heeren. Milan de Riet. And then we've got Van der Weyde on the outside on row number 4. Then it's, Milan de Riet, Lasse van der Weyde, Moussa Bera Akbaba, Martin Cekin Gomis, Matti Smet, Matt Copper, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Luis de Rida, Andre Grelo, Daly Bruce Erkelins, Sib Morkins, William Sitio, and Nathan Schurz due to start 19th on the grid. But we did have a cart pulled to the side. So one driver, I think it's going to be more than likely Arthur Jassogne that may, I'm going to just keep an eye out for the number 933, and I don't think that cart is due to start on the inside of row number 3. So that will be between Elouan Poissonnet and Bruce Chirino. Yes, Jassogne does not look like is going to be starting this race. That's a disaster for the Belgian, due to start on the inside of row number 3. But Thomas, we've got our first final of the week of this particular competition underway. Jassogne, the biggest casualty, but it's El Houti Poissonnet, round 3. Et apparemment, malheureusement, Arthur Jassogne, pendant que je remontais, Alex n'a pas pu démarrer, c'est ça? Problème technique. Donc pour Arthur Jassogne qui n'a pas pu prendre le départ normalement. Attention, Isaac El Houti face à Elouan Poissonnet. On avait déjà eu ce duel dans les manches qualificatives. Cette fois, c'est la finale. Qui sera le premier vainqueur de la saison 2024? C'est parti avec le pilote français Isaac El Houti qui a pris l'intérieur. Derrière, on a vu un très très bon départ d'Elouan Poissonnet qui a fait l'extérieur, je pense, et qui va virer en tête dans le virage numéro 2. Superbe envol d'Elouan Poissonnet. Est-ce que c'est bien lui, hein? Parce qu'avec le contre-jour, on a un petit doute. I think that might be Bruce Chirino. He dived to the inside of the middle. C'est Bruce Chirino? Bruce Chirino, if he's done that, is an absolute... Si c'est Bruce Chirino, ça serait fantastique. That was 3 wide through the middle. You are right. It's Bruce Chirino. Bruce Chirino qui a pris le départ. Avec le contre-jour, on l'avait pas bien vu. C'est donc Bruce Chirino qui était 4e sur la grille de départ. Yes, he fired it through. Like literally, point, squirt, go for it. And he went round the outside, I think, of Poissonnet. So Bruce Chirino leads his first race, but he's having a side-by-side with Isaac El Houti. So El Houti's come back, and now the chase begins. And Bruce Chirino started 4th. He's now leading the race. Someone drifts wide coming out of turn number 12. And now up we go through the hill. Look at the scramble. 3 wide for 5th position as we go across the line. It's side by side for the race lead. It's Milan de Riet. Milan de Riet that passes through on Bruce Chirino. So Milan de Riet started 7th. Et Milan de Riet qui partait depuis la 7e position et qui prend la tête maintenant devant Bruce Chirino. Isaac El Houti, le poleman, est retombé à la 3e position. Ceci dit, on est parti pour une finale de 11 minutes plus un tour. Autrement dit, il y a encore des opportunités de se racheter du côté d'Isaac El Houti et d'Elouan Poissonnet qui avaient dominé les manches qualificatives et qui sont 2e et 3e ici. Derrière, attention, c'était chaud avec l'attaque de Liv Latower sur Lucas van der Heeren et il est passé, sur Musab Bera Akbaba et il est passé, je pense, devant Akbaba. Yes, and Akbaba made 4 positions on the start. So Milan de Riet leading from 7th on the grid. We're about to complete lap 2, so it's 11 minutes plus an additional lap for this final. So the drivers make their way up the hill once again. So Milan de Riet leads the way. Bruce Chirino being closed in on by Isaac El Houti. It looks like El Houti going to pull the trigger. On the inside goes the man from Nancy in France. Through he goes for P2, and that's El Houti through on Bruce Chirino for P2. Isaac El Houti qui est passé devant Bruce Chirino, qui a fait en motocross, on dirait le all shot, hein, pratiquement. Alors, c'était pas tout à fait le all shot parce que c'était le virage numéro 2 et pas le premier, mais celui qui parvient à prendre le meilleur départ en motocross, effectivement, on dit qu'il fait le all shot. Bruce Chirino avait fait le all shot, mais là, il vient de s'incliner face à Milan de Riet et face à Isaac El Houti. On va voir si Elouan Poissonnet est en mesure de suivre. Oui, il est passé également, Elouan Poissonnet. Il est 4e, il est toujours derrière pour le moment. Il est toujours derrière Bruce Chirino.
J'ai cru un instant qu'il était passé au niveau de l'épingle du chemin de fer. Ce n'est pas le cas. Et puis on a Liv Latowers aussi, qui avait été en mesure, lors des manches qualificatives, de venir se battre à un moment avec Isaac El Aouti et Éloine Poissonnet. On voit en tout cas que les positions et les écarts se sont resserrés depuis les manches qualificatives. Retour en direct avec, et on a eu à un moment, on a vu le gazon, c'est joli, hein, ceci de la campagne. Les fagnes, comme on les appelle, ce n'est pas par hasard que cette piste s'appelle le karting des Fagnes, une région tout à fait particulière ici, au sud de la Belgique, à quelques kilomètres de Couvin, au nord de Couvin, quelques kilomètres au sud de Philippeville et de Charleroi. Nous sommes vraiment à quelques pas de la frontière franco-belge. C'est l'un des hauts lieux du karting international depuis 1987. Le tout premier championnat d'Europe s'était tenu en 1989 ici, sur la piste du karting F1. C'est vous dire que l'endroit est l'une des références au niveau du karting mondial. Milan de Ruyt ne le sait peut-être pas encore, mais il pourrait marcher dans les traces de certains des plus grands champions du sport automobile actuel qui ont gagné ici à Mariembourg. On pense entre autres, puisqu'il a encore gagné le Grand Prix du Japon aujourd'hui, à Max Verstappen, bien sûr, dont je me souviens des premières courses. C'était là, en mini, quand il avait 8 ans. Max Verstappen, Isaac El Aouti prend la tête sur Milan de Ruyt. Changement de leader, Isaac El Aouti en tête, Milan de Ruyt. Deuxième, Éloine Poissonnet est passé devant Bruce Curino et Liv Latowers aussi. D'ailleurs, ils sont passés tous les deux. La réplique de Milan de Ruyt, non, ça n'est pas passé. Yeah, De Ruyt was trying to get back through on El Aouti through at turn 3, but didn't have the run of momentum to get through. Poissonnet is closing, Latowers is closing, Chirino's not out of this. And then behind them we've got Moussa Bera Akbaba and Lucas van der Heerde, Lasse van der Weide and Martin Chekin Gomis with Diego Oliveira, Antunes Duarte, rounding out your top 10 as they go through in towards the exit of Escargot. So it's run through turn 11. In towards turn 12, and now the top four line astern. They were covered by 8 and a bit tenths of a second. Now, for those uninitiated, the word Fagnes means fen for the local countryside in English. So if you see something like this, it's called the Fens. But change possibly for third, not quite. Latowers tried to throw it up the inside of Poissonnet. Poissonnet kept the racing line nice and neat and tidy. Didn't really have to move and just kept it parked on the line, which he's more than entitled to do because he's got the right of way, because Latowers is behind him. Oui, et on voit que ça revient derrière avec Éloine Poissonnet en troisième position, qui a pratiquement fait la jonction avec Isaac El Aouti et avec Milan de Ruyt. Il emmène derrière lui Liv Latowers et Bruce Curino. Les 5 premiers, regardez sur cette image aérienne qui reste dans un sillage, dans un mouchoir de poche, comme on a coutume de dire. Ils sont vraiment roue dans roue au moment d'aborder une fois encore l'escargot. Il reste 5 minutes plus un tour. On est plus ou moins à la mi-course donc pour l'instant. 5 minutes plus un tour pour nos pilotes de la catégorie mini-rookie. C'est la première des finales ici sur la piste du karting des Fagnes de Mariembourg. Et ça pourrait bien changer à l'avant. Non, personne ne déboîte au moment d'arriver dans le premier virage. J'ai cru un moment que l'un d'entre eux allait tenter une attaque. Ils ont été sages sur ce coup-là. 4 minutes 30 plus un tour avant le drapeau à la main. They're all showing their poker face at the moment, Thomas. They're keeping the cards close to their chest, so they don't want to show their hand. And at this stage, you don't want to do that. You want to have a little bit of a psychological or mental advantage. You want to play those mind games a little bit, even in the younger classes. And that just goes to show how quickly things can turn on a sixpence. But at the moment, El Aouti is doing exactly what he needs to do at the front end of the field, which is lead. Keep the racing horse blinkers going. Don't look over your shoulder unless you absolutely need to. So all El Aouti's got to do is just go, right, I'm just going to park it where I feel comfortable, where I know the cart grips down on the tarmac, bites with the tyres, and I can get the traction out of the corners. But now, when we get to, let's say, the last 3 to 4 laps to go, expect things to change, because that's when a driver who's been communicated to by their mechanic, but here comes Milan de Ruyt, decides to pull the trigger. He's fed up of staying behind, wants to lead and gets through. Un changement de leader avec Milan de Ruyt qui reprend l'avantage sur Isaac El Aouti. Ah, ça empêche le pilote français de s'échapper pour le moment et on pourrait bien avoir une arrivée au sprint pour cette première finale de l'après-midi.
Milan de Ruyt, le néerlandais, devant Isaac, El Aouti, un français. Et puis on a deux Belges, Éloine Poissonnet et Liv Latowers, qui sont derrière. Un autre néerlandais, Bruce Quirino, à la 5e position dans ce groupe de tête. A priori, la victoire devrait jouer entre eux, même si Bruce Quirino a un peu décroché maintenant, mais il pourrait profiter de la lutte. Attention à Isaac El Aouti, qui est de nouveau derrière Milan de Ruyt. C'est lui qui va pouvoir bénéficier maintenant du phénomène de l'aspiration dans la remontée vers le premier virage. Isaac El Aouti avec son châssis CRG là à la 2e place. Et pour le moment, c'est bien Milan de Ruyt qui est en tête. Le petit châssis Falcon, c'est amusant évidemment de voir ces moteurs, enfin ces cartes pour les enfants. Certains ont 7 et 8 ans. Est-ce que ça change ou pas le leadership? Oui, avec Isaac El Aouti qui reprend l'intérieur, Alex. Yep, so back goes El Haouti once again, the French driver, looking to make it a clean sweep of 3 race wins, so 2 qualifying heats, and the final, that'll be a maximum score going into Austria-Core in 4 weeks' time with a maximum haul of 160 points and having a bit of luck on his side, so to speak. Éloine Poissonnet will probably end up either second or third, or maybe even fourth. That might still be enough to keep him second in the championship provisionally behind, but look at Poissonnet qui attaque de Ruyt. Poissonnet went for it. Poissonnet went right. Now is my chance to either try and get through on El Aouti, which is exactly what has just happened. But the thing is, if Milan de Ruyt, Milan de Ruyt just looked over his right shoulder as if to say, who have I got closing in? It's one of Eurokarting's very own, Éloine Poissonnet, in the wheel tracks. And he's now going to possibly punch it for the race lead. He's going to go for it. Up the inside, they're wheel to wheel. Poissonnet to the inside, takes the race lead, and that provisionally puts him in championship leading position. But de Ruyt straight on the counter-offensive through turn 2. And now you cannot discount the fact that everybody else, well, it's El Haouti that's leading, and now Poissonnet is second. Poissonnet needs to get through on El Haouti. If he does that, it puts them level on 156 points apiece, but Poissonnet becomes the championship leader based on the last result. So if he gets the win here, he becomes championship leader on the basis of countback. Et attention à la lutte entre les deux, Isaac El Aouti et Éloine Poissonnet, qui pour la première fois a pris la tête, mais pendant quelques instants seulement dans le premier virage. On a vu Isaac El Aouti qui était en mesure de recroiser la trajectoire. Ces deux-là qui ont dominé le début de ce week-end, qui quittera Mariembourg en tête du championnat. Il pourrait être à égalité de points, comme le disait Alex il y a quelques instants, si Poissonnet devait gagner la finale. On n'en est pas encore là. Il reste 2 tours maintenant. Isaac El Aouti face à Éloine Poissonnet, Milan de Ruyt et Liv Latowers qui pourraient profiter de ce duel entre les deux hommes de tête, et Bruce Quirino qui est un tout petit peu en retrait. On notera encore derrière. Alors attention, on n'est pas encore dans le dernier tour. Pas d'attaque, pas de tentative complètement folle, loin de là pour Éloine Poissonnet. Attention, il y a un pilote qui va se reprendre un tour, je pense. C'est William Sitio, le numéro 902. C'est sa toute première course ici. Et regardez, il est là. Attention, parce que ça pourrait influencer vis-à-vis du groupe de tête. William Sitio qui est là, c'est le pire endroit. Il a reçu le drapeau bleu. Voilà le groupe de tête qui arrive. Est-ce qu'il peut se mettre sur le côté? Attention, Isaac El Aouti qui plonge à l'intérieur. Est-ce qu'il peut passer? Non, ils vont le gêner. Il a été bloqué, Isaac El Aouti. Il a été bloqué. C'est du coup Éloine Poissonnet. On le sentait venir. C'est Éloine Poissonnet qui a récupéré la tête avant d'aborder le dernier tour. Éloine Poissonnet en tête. 2e position pour Milan de Ruyt, je crois. Et Isaac El Aouti est retombé 4e. 3e. Non, 4e. Il est où, Isaac El Aouti? Yeah, fourth place now. 5 même. 5e. Fifth. Well, that puts Poissonnet into championship leadership position. Final lap underway. And at the moment, well, El Haouti, if he was close enough, but the thing is now, the 3 behind Poissonnet are going to start making it difficult because all of these 5 drivers want to win, and Poissonnet's getting hustled by the Towers, who's just got through on Milan de Ruyt round the outside at turn number 4 into Chemin de Fer, and Chirino sends it through on Milan de Ruyt. Here comes El Haouti. De Ruyt through on Chirino going into Piff Paff. They make contact, and Chirino spins off.
Ouais, un tête à queue pour Bruce Quirino qui est parti. Et ils se sont touchés, c'était avec Milan de Ruyt. avec Milan de Ruyt. Avec Milan de Ruyt. Bruce Quirino qui est sur le côté. Quelle fin de course dans cette finale mini. On va avoir la victoire d'Éloine Poissonnet qui va prendre la tête du championnat. Derrière, c'est Liv La Towers qui termine deuxième de cette finale. Et qui va finir troisième? On n'a pas l'image. On n'a pas l'image. Il faudrait think voir it's qui est El troisième. Houthi. It's El Houthi. Isaac El Houthi? I'm sure it will be. El Houthi's third. El Houthi's third. Because Are you sure? Yes, he is. It's Okay. just come across the line. Okay. Isaac El Houthi troisième. Over 5 seconds behind. Because of the contact between Milan de Ruyt and Bruce Chirino, I feel so sorry for Bruce Chirino on that one. It was a case of they both went for the same amount of tarmac. It was unstoppable force versus immovable object. And unfortunately, what happened, it was the case of de Ruyt went for the move, Chirino tried to defend, two go into one. At that point on the circuit, never works that well. Bon, le classement final, alors on a eu un tout petit souci, je pense, au niveau de la connexion, mais Éloine Poissonnet vainqueur, Liv La Towers deuxième, Isaac El Houthi troisième. Yes, so that will put Éloine Poissonnet on 156 points, provisionally, as the new championship leader. So 2 changes of championship lead, but the field now makes its way into scrutineering Weybridge and Parc Fermé. Éloine Poissonnet, Leo Le Towers, Isaac El Houthi, Lasse van der Velde, Musa Bera Agbaba rounds out your top 5. So more to the point, folks. Well, that was rather exciting, let's say. It just goes to show some things can happen when you least expect it. And there are your provisional results. We'll head down to Thomas very, very shortly because he's on his way downstairs. And more to the point, well, Éloine Poissonnet takes the provisional championship lead by 3 points ahead of Isaac El Houthi. Louis Le Towers brings himself into the championship hunt with 149. Lasse van der Velde, 138. Lucas van der Heerde, 138. And, well, I'm sure, Éloine Poissonnet just kicking, making the cart go forward by using the front wheels. And I'm sure will be a very, very happy camper after that one, because that was a dramatic conclusion to a very, very close race. There's the top 10. The provisional championship standings for Iame Mini Rookie, as they will now head to Ostricourt on May the 4th for round number 2.